Ja, und hier haben wir sie. Bitte grüßen Sie mit mir zusammen Eliud Kipchoge. Welcome here on stage, Eliud. Great you're here. Guya Dola. Girmay Gebreselassie, please come on stage to me. Und Johannes Motschmann. Eliud, yes. Did you arrive well? Sorry? Did you arrive well? Did you get here well? Yes, I landed safely. Yeah? Yeah. And how do you feel? Are you in shape? Absolutely, yes. That's why I'm here. Very good. Yes. Eliud, coming back to Berlin, the first question everybody wants to hear and to listen to is what are your plans to run here? Because you have the favorable world record here in Berlin, and of course everybody is expecting a great time again for you to run in Berlin here. So what is your plan for Sunday's race? First, I want to thank the organization for inviting me after 4 years to come again to run in the streets of Berlin. I appreciate that. Next is that I expect a very good race on Sunday, actually to commemorate what has been happening for the last 4 years. Yeah. Yes. Very good. Yeah. So, Guya, very good to have you here. And as a defending champion, and you have raised your personal best here in Berlin. Great to have you here again. And what is your expectation, and what made you decide that you come back again to Berlin? Duraan dursee Berliinitti deebi'uu keetiif si dinqisiifannaa. Sanbata maal godhuu maali yaadda dorgommii akkamii godhuu yaadda? Bareeda haalli jettan sirruma dorgommii nama fuuldura sanbataa kana illee qophii jiru xumurree yaa'u ni taasifna jedhee qophiin eegaa jirra. For Sunday races, I am here, and all my preparation I done. Everything looks nice. I'm waiting to start the races and to see what is going on. Mm-hmm. And Girmay, what about your plans for Sunday? You are racing, you know the course in Berlin, and you will be racing in a fast race here. So as a first timer or for the debut marathon, what is your expectation for Berlin here? Okay, first of all, I would like to say thank you for the organization of the Berlin Marathon and everybody who play a great effort to make the race is going to be on Sunday, and for giving me the special chance here to participate on Berlin Marathon. As you said, like everybody, what they expect during the race, I expect to see myself to be one of the best athletes on the podium. Wunderbar. Johannes, du bist gerade angekommen, angereist, speziell auch vorbereitet nochmal hier für den BMW Berlin Marathon. Bist du? Wo kommst du gerade her? Was hast du für ein Programm gemacht? Ja, ich will natürlich auch erstmal Danke sagen, dass ich hier dabei sein darf. Auch 6 Wochen nach der EM. Ich bin gerade aus St. Moritz gestern Abend angekommen. Habe das nochmal speziell vorbereitet, den Marathon für 5 Wochen in der Höhe. Genau, und bin jetzt einfach froh, hier starten zu dürfen, auch ein bisschen stolz, hier sitzen zu dürfen mit den Weltklasse-Marathonläufern und am Sonntag als Lokalmatador an der Startlinie stehen zu dürfen. Wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen, natürlich auch für die fantastische Performance in München dieses Jahr, die ihr dort gezeigt habt. Aber vielleicht, Marc, zunächst mal die Frage an dich. Wir haben jetzt hier 4 Top-Athleten sitzen, aber das Feld bietet natürlich bei den Elitemännern noch deutlich mehr. Es ist ein sehr dichtes Elitefeld. Ja, das kann man sagen. Also wir haben natürlich den Eisberg mit Eliud und Guya hier bei uns und die präsentieren wir Ihnen auch. Aber wenn man sich die Starterliste anguckt, wenn man jetzt quasi an die Zeiten denkt vor 10, 15 Jahren,
Zeiten unter 2:10 waren dort ja noch, ich will nicht sagen Mangelware, aber da war man froh, wenn man 10 Leute hatte, die unter dieser Zeit gelaufen sind. Jetzt, glaube ich, sind es 25. Also das ist schon eine tolle Anzahl und also das Feld ist gespickt von den 9 Leuten, die halt auch jetzt hier ihren Stempel aufdrücken wollen, die jetzt auch zeigen wollen, okay, sie sind auf dem Weg in die Weltspitze, weil irgendwann wird Eliud ja auch nicht mehr laufen und dann brauchen wir die neuen Gesichter und die sind auch hier, die werden sich sozusagen an ihn orientieren, sicherlich nicht in seiner Gruppe mitlaufen, aber da vorne ankommen. Wir haben dann auch noch ein starkes Kontingent aus Japan am Start, die, um sich für ihre eigenen Meisterschaften oder Ausscheidungen für Olympische Spiele zu qualifizieren, bestimmte Zeiten laufen müssen und da haben sie sich jetzt auch Berlin ausgewählt. Also von daher kommt dieses kompakte Rennen hier auch zustande und wir hoffen, dass die alle diese tollen Bedingungen, die wir dann vermutlich haben werden, nutzen können und hier ihre persönlichen Bestzeiten laufen können und zu Berliner Legenden werden können. Zu Berliner Legenden. Eine Berliner Legende haben wir auf jeden Fall schon hier sitzen mit Eliud Kipchoge. Eliud, you have opened the times to a new time span and to new best times, and we know that you always prepare yourself very carefully, and we know that you change a lot of things, also, for example, nutrition, but also the material. Is there something new you could try out this year? Or is the training as the year before? Training-wise, actually, I've been maintaining the same trainings. But every day is a challenge, and every day is knowledge comes in, and coaches inject things, some new trainings. But all in all, I've been maintaining the same trainings. Technology has come in, and that's why it's driving us in a good way. On the other hand, is nutrition actually plays a key role as far as eating a balanced diet to give us energy. Yes. Okay, very good. Marc, was ist deine Prognose? Wie wird das Rennen am Sonntag gestaltet werden? Habt ihr da schon Pläne gemacht jetzt im Vorfeld? Ja, also ich darf ja nicht wetten und ich werde auch nicht wetten, aber ich glaube natürlich haben wir die erste Gruppe so ausgerichtet nach den Wünschen von Eliud und ich glaube, dass Guye ihm das Leben nicht einfach machen wird. Er hat ihn ja schon 2017 einmal so unter Druck gesetzt, dass er ihm die Führung abgenommen hat und Eliud sehen musste, ihn wieder zu fangen. Vielleicht wird sich sowas auch wieder entwickeln. Also von daher werden wir, glaube ich, eine kleine Spitze haben mit Tempomachern, die hoffentlich bis 25, 30 Kilometer gehen werden. Und danach ist das Rennen natürlich offen und entsprechend andere Gruppen haben wir auch gebildet. Ich glaube, Johannes wird in Gruppe 5 laufen, 4 oder 5. Also da gibt es noch diverse Abstufungen dazwischen, weil wir natürlich auch versuchen wollen, dem breiten Feld möglichst viele Möglichkeiten geben, die schnellen Zeiten zu erlaufen. Guye, we were just saying in 2017 you were both racing together and at one time you even went to the front. What is your plan, your tactic for this year's race? Guye 2017 17 gara dhumaatitti isaaf oollee dabartee turte taaktikiin kee maal ture guusanitti? Yeroo sanitti taaktikii wayimaatu hin beeku. Dorgommii inni Kipchoge jechuun atileetii cimaa. Kanaaf ani deemuu kiyya malee taaktikii wanna yaadellee hin qabu yeroo sanii jechuudha. He says, first of all, Kipchoge means somebody very talented athlete, and he is like hero. In that time, I did not calculate anything, just to go in front and to run, not no any thinking or no plan. Just when my leg is moving, I move in front. And but I did not realize I compete with Kipchoge, and he beating me at the last moment. Okay, very good. And Girmay, what's your expectation? Is it your first marathon, or as a first marathon experience in Berlin? Where will you cling on to? With which runners will you run together?
Even though it's my first time here in Berlin, I have some experience in the other major marathons like London and the big races in USA. Of course, everybody expects to do something special since we are competing all together with Kipchoge and with Adola. As Adola said, Kipchoge, if we speak about Kipchoge, that means we are speaking about the world legend. So to run with this big athletes is not easy, it's more challenging. For sure it's going to be more challenging race. But whatever comes from anyone else, since I'm going to compete with them, I'm going to try all my best to make all I need to have. Very good to hear that. Bevor ich jetzt noch eine Frage an Johannes erstmal stelle, möchte ich doch bitten, noch mal kurz Handzeichen. Wer Fragen an die Athleten stellen möchte, einfach Handzeichen und wir kommen dann mit dem Mikrofon zu euch. Aber in der Zeit vielleicht, Johannes, wann fiel deine Entscheidung hier für den Start beim BMW Berlin Marathon? Wir haben es eben gesagt, gerade 6 Wochen her ist euer fantastischer Auftritt in München bei den European Championships. Du hast dazu beigetragen, dass das deutsche Team die Silbermedaille geholt hat und ihr habt da eine hervorragende Performance hingelegt. Wann entschiedest du dich für den Start hier in Berlin? Das war bei mir so, dass ich mich im Juni, Juli mit Corona infiziert hatte und da auch relativ langfristig mit zu kämpfen hatte. Und ich hatte da schon überlegt, eventuell die EM absagen zu müssen und dann Berlin zu laufen. Und dann lief das Training aber von einem Tag auf den anderen auf einmal wieder sehr gut. Sodass ich mich dann für die EM entschieden habe dann eine Woche Pause gemacht nach der EM und dann auch mit Marc telefoniert und dann gesagt, ich fühle mich gut, ich habe mich sehr gut erholt. Dann lief das Training auch sehr gut wieder und habe mich dann entschieden, nach Berlin zu laufen. Sehr gut. Schön, dich hier zu haben. Klasse, wir freuen uns darauf. Zumal du auch ja hier in Berlin schon zu Anfang des Jahres und beim Halbmarathon schon gute Leistungen gezeigt hast. Gerade beim Generali Berliner Halbmarathon hier sehr gut gelaufen bist. Deswegen sind wir sehr gespannt, wie es am Sonntag für dich läuft hier. Sind an dieser Stelle Fragen von den Kollegen? Mikrofon dann gerne mal. Okay. Mikrofon ist da, ja. Guten Tag. Jumbo, Mr. Kipchoge. My name is Fabian Wittke from the German television. You're a role model for almost every runner in the world. What would have chances be without running for you? You know what I mean? What would have been your chances of being successful without running? I think running on my side is life. I don't think I would be more successful than in anything else outside running. So I respect running, and that's why I call it running is life. Running is life, is your life. Yes. Thank you, that's it. Very good. Are there further questions? There's 2 questions there. First there, please, yes? Yeah, Chris Dennis, commentator for the World Feed. Eliud, hello again. Hello. You said this week that you want to run a very good race. You are a master of simple sentences, a very good race. So just tell us, what is the meaning behind the sentence? What do you mean by a very good race? A very good race is a good race. that means the race whereby everybody actually will be happy, it will inspire people, it will motivate more people. And in case it can be translated to a course record, then I will appreciate. But it will be a good race. Okay, machen wir hier weiter. Da drüben ist dann die nächste Frage. Yes, hello Eliud. I have a question to you. In Vienna, your family and children was with you, was supporting you, but that's what you said. It gave you mental support. How is this time? Do they come, or they will be watching on television, or not? They will be watching on television, but we believe in teamwork. We believe in a team. We have a very good team with the right systems. We have management accompanying me. I have my own coach, Patrick is here. And that's
that's the motivation that they will be giving me. So they're at home because children are in school, but I have a very good team which handles me well. Okay, thank you. Thank you. So there are more questions there, please. Ja, hallo, Martin Einsiedler vom Tagesspiegel. Ich habe eine Frage an Johannes Motschmann. Wie ist es, blickt man besonders ehrfurchtsvoll auf so einen Läufer wie Eliud Kipchoge? Gibt es Dinge, die Sie besonders bewundern? Seine mentale Stärke, die Art, wie er läuft? Genau, das würde mich mal interessieren, wie das ist aus Läufersicht. Ja, natürlich hat man schon Vorbilder als Läufer, vor allem Eliud Kipchoge oder auch Bekele bei mir früher, der ist ja auch hier schon öfter gestartet. Ja, ich bin einfach stolz, mit den Weltklasse-Läufern an einer Startlinie zu stehen. Bin froh, dass in Berlin so ein starkes Feld ist und freue mich deswegen auch sehr auf Sonntag. Weitere Fragen? Ja. Machen wir hier rechts weiter, gerne. Now, I have another question about the speed session because last 4 weeks, usually the last 4 weeks before a marathon, there are more speed sessions, and for years you used the dirty track in Moi, but this season I can see you are often on Kipchoge Keino Stadium on tartan treadmill. Is it any difference or improvement in preparation that you are using different track? There's no tactic at all. It's just simple. The season actually has been unpromising. If it rains a lot, just change and go to the stadium where the tartan is. And if the weather is actually good, we go to that track in School of Law. Yeah. Machen wir hier vorne weiter? Wir fragen, ja? Okay. My question is from Eliud. I am from Argentina, La Nación Más. Eliud, I want to ask you if when you are running in a marathon, if sometimes you have like a negative thought, how do you deal with down moments? And you always smile, I told you, and like how you do it? Deal with the pain and everything. Pain is where success is, and if you are a marathoner and you run and you feel that pain, that's where success is. But all in all is that I keep calm, I enjoy running, and I am aware that for the 2 kilometers like life, there is ups and downs, but you need to feel the pain on the way. And that's how running is. There is no way you can run and finish a marathon actually in a smooth without pain. But all in all, you need to enjoy, not actually to forget the pain in your muscles. That's what I'm doing. Yeah. Very good answer. So, yeah. Yeah, once again, Eliud, you said running is life. Could you explain what does running mean for the people, especially in Kenya, in Kaptagat, in Iten, in that way to run for a better life? You know what I mean? Yes, personally, running is life. To the general public, running is life also because the body actually, if you want to perform in your career, you need to move, and the only movement I'm recommending is running. If you run, then your blood is flowing from your head to the toe, and that's the only way your mind will think well. You will be held, and being healthy actually means you will do your own things. Running will make you live for a very longer. Those who actually are interested to live for a very long, I trust everybody wants to have a longevity in life. The only way is to venture into running. Very good. Yeah. Hi, good morning, everybody. I'm speaking on behalf for Nyasha Derera. He is our global ambassador for Special Olympics, and he has a question for, Eliud.
Thank you. Thank you, Eliud Kipchoge, for being here. You're my inspiration. I'm from Africa. I've seen you competing on TV. It's my first time meeting you in person. I'm a Special Olympics athlete, and I spread the message of inclusion around the world. And I'm an athlete as well, and I know running is not easy. It's a motivation. It's determination. You have done a lot. So my question to you, like, how best can we create an inclusive world through running, through sport, and what message can we bring to the world? A message of hope, a message of inclusion. How do we do that? The only way to bring the message of inclusivity is through running. You know, running actually unites people. Running promotes the freedom of association. And when people actually associate together, then they are united. And when there is unity, then there is peace. And when there is peace, there is health. Everybody is healthy. And when there is health, everybody is working in a positive way and has a lot of energy to work. So let us run together. I always preach the peace that let us run as one. Let us focus as far as a human family is concerned. Let us see all the people as equal, from the special people to general public to elite. All of them are the same. And the only ingredient which can bind together is running. Hier. Ja, machen wir erst hier weiter und dann hier vorne, bitte. Hello, my name is Olga. I'm from Ukrainian media, and I have some philosophical question. Eliud, imagine you met a wizard and he tells you, choose a place and 3 characters, maybe historical or contemporary, and who would you choose for a conversation in a pleasant company during a morning run, in any place on earth? Who it will be and where? Sorry? you go slowly as... Yeah. Okay. Imagine you met a wizard, a magician, and he tells you, you can choose any persons, it could be historical or some person who live now, for a pleasant run in morning, anyway on earth. Who it will be and where? In what place? No. So the question was, if I understood you right, if Eliud has a wish to run with one person, historically or from the present time, who would it be, right? Is that your question? Yeah. And where? And where, in which place? I think I will choose Barack Obama, and I will invite him to Kenya to run. The reason is Barack Obama he has a character of hope, the character of inspiration, the character of unity, and it goes actually beyond all human nature, be it you are red, be it you are white or black, then it stands out. Very good. Yeah. So we will tell that to Barack Obama. There's more questions here. Yeah. Well, after this beautiful sentence, I would like to come back to Sunday, which is coming. There will be some support, some pacemakers for working with you, Noah Kipchoge and Moses Koech, and the third one. And we can expect some brutal pace, about 60, 40 on halfway. Is it in your mind this kind of time on halfway mark? I think
I will go with the right and mark the time by the organization. And I think the pacemakers are ready to go with that time. Be it 60, 50, 40 or 61, then it will be okay. Good luck. Thank you. Who told you it's 60-40? This is also not my information, but I don't know where you get it from, but... I wrote this information in my article. Oh, okay. So I think... So you are doing investigation? If you can make some correction, I can change it. No problem. It's okay. But if I already wrote 60-40, maybe you can think about this. Yeah, I will think about it. Okay. Thank you. Eliud, yesterday we had Kira D'Amato here. She will run on Sunday, and she has the American record hole and of 2:19. And she said, she had a break of 7 years not running, and when she came back now, she said what has changed is her mindset. She's now more in a positive mood. Is the positive mood important for running? Because we see you a lot smiling, also like other hero runners like Kenenisa or Haile was also a very humorous man. Is that important for elite running? Yes, positivity actually is what drives a sportsman. Mm-hmm. Positivity actually is what drives any human being in this world. If you are positive, then you can actually push limits. Mm-hmm. The moment you think otherwise, then you will start going back. Mm-hmm. So positivity actually is the key in everything you are doing. Mm-hmm. Yes. Very good. Yeah. So all the best for Sunday. Thanks for the time. Please stay here. We will have a photo later on. One last question, please. Yeah, one last question. Yes. Sorry, Horst. One last question. Back to the pacing. Mark, if it's not 60-40, what is it? I think there will be some more discussion going on, and we will decide most probably tomorrow afternoon, and then we might let you know. Yes, we will see on Sunday who is right then, where the time. Sorry, we have one more question here, then we should get to the final round. Robert, hier vorne ist noch eine Frage. In der Mitte. Bitte nochmal Hand heben, wo das Mikro hin soll. Ja, vielen Dank. Volker Schubert, Bundeswehr-Sportmagazin. Eine Frage an Herrn Motschmann. Wie schaffen Sie es jetzt eigentlich nach dem Höhepunkt des DLVs in München, wo ja das DLV-Team im Marathon sehr gut abgeschnitten hat, jetzt nochmal zu performen, also sich mental, aber auch körperlich auf den Berlin-Marathon vorzubereiten? Welchen Stellenwert hat der, und auch was die Regenerationsphase betrifft, was macht zum Beispiel das Schuhwerk, das moderne Schuhwerk mit den Carbon-Schuhen aus, um eben auch für dieses Rennen nochmal fit zu werden? Also der Berlin-Marathon hat einen sehr hohen Stellenwert für mich. Wahrscheinlich ist es für mich so das größte Rennen meiner Karriere bisher. Für mich persönlich auch nochmal größer als die EM, einfach weil es Berlin ist. Ich hier als Lokalmatador an den Start gehe, und deswegen war das für mich mental auch nicht wirklich schwierig, mich da nochmal zu motivieren. Ich hatte, wie gesagt, diese Corona-Infektion im Juni, Juli, hatte dadurch sehr viel Zeit verloren im Training, und dann war ich auch mental nicht so ausgelaugt nach der sehr kurzen Marathonvorbereitung für die EM. Und wie Sie auch schon angesprochen haben, die Schuhe, also ich trage die Adios Pro 3, die sorgen natürlich auch für eine schnellere Regeneration im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Da konnte man vielleicht wirklich nur 2 Marathons pro Jahr laufen, einfach weil die Beine wirklich so kaputt waren nach dem Marathon, dass man sich lange erholen musste. Dazu ernähre ich mich auch noch rein pflanzlich, also vegan, und ich glaube, davon spüre ich auch noch einen Effekt, dass ich mich einfach schneller erhole. Die Entzündungen im Körper schneller verschwinden, und ich somit eigentlich nach ein paar Tagen nach der EM das Training wieder aufnehmen konnte und wirklich eine Woche nach der EM dann schon wieder ins normale Marathon-Training eingestiegen bin, dann 3 200-Kilometer-Wochen machen konnte, und dann ging es ja wieder mit dem Tapering für Berlin schon wieder los, und das Training lief wirklich gut. Ich fühle mich sehr fit.
eigentlich besser als je zuvor und ich glaube am Sonntag, das wird ein gutes Rennen, glaube ich. Können Sie vielleicht noch ein paar Worte zur Akzentuierung des Trainings im Trainingslager in der Schweiz, St. Moritz sagen? Ja, also in der Schweiz, in St. Moritz befinden wir uns auf 1800 Meter Höhe. Das war für mich in diesem Sommer auch noch neu. Ich habe das zum ersten Mal gemacht vor der EM, in die Höhe zu fahren. Da muss man sein Training natürlich anpassen, langsamer laufen, vor allem bei den Intensitäten aufpassen. Aber ich war jetzt vor München, vor der EM, war ich 4 Wochen da und vor Berlin 5 Wochen, sodass ich mich dann schon sehr gut angepasst hatte und das Training fast ganz normal steuern konnte. Und ich bin dann eben oben in der Schweiz dann fast dieselben Zeiten wie im Flachen gelaufen, nur ein paar Sekunden langsamer. Von daher bin ich sehr guter Dinge. Das Training lief sehr gut, ohne Abstriche und ja. Vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen einen guten Rennverlauf. Und vielen Dank. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle für die Fragen. Danke, Johannes. Wir sind sehr gespannt auf Sonntag. Wir wissen sehr genau, wir hatten dich da besucht, wie du dich vorbereitet hast. Können wir gerne nachher noch reden. Danke erstmal an dieser Stelle für die Fragen an die Athleten. And we will give you your bibs right now here on stage. So please stay here and also for a photo. We'll have another photo call with the athletes here.